અમે યુઝ કરીએ છીએ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. વોટ્સ અ ગુડ નેમ સર? રાજીવ શાહ. રાજીવ શાહ સાહેબે જે સજેસ્ટ કર્યું કે તૈયાર થાય. સર, these are the suggestions. We welcome the suggestions. Your suggestions are being noted down. ઓકે, એક વાત. તો બીજું કે એને લગતા સામે અમુક વસ્તુઓ છે, એટલે આ બધું શું છે કે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ઇનટુ ડિસ્કશન એટ ધીસ પોઈન્ટ, કારણ કે પ્રેક્ટિકલ ઇસ્યુ સોલ્યુશનનો એક સ્લોટ છે. પહેલા હું જે સ્ટ્રેટેજી અને પ્લાનની જે વાત કરવાની છે ને એ જો કરી દઉં, પછી આપણે એમાં એ બ્રેન સ્ટોર્મિંગ રાખીશું. શાહ સાહેબ. બીજો રસ્તો એવો છે કે અત્યારે પ્રાઇવેટ કંપનીઓ જે છે ટાટા સ્કાય ને બધા એ લોકો ઓન ડિમાન્ડ, એટલે ધારો કોઈ કોલેજ તમને ડિમાન્ડ કરી મારા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ લેક્ચર તમે ટેલિકાસ્ટ કરો, હું મારી કોલેજમાં બતાવીશ, તો એ ગાળામાં એ સ્લોટ તમે આપી શકો એ કોલેજ માટે પર્ટિક્યુલરલી. તમે ટાટા સ્કાય ને બધામાં આ સ્કીમો છે કે તમે એને રિક્વેસ્ટ કરો, ખાલી ટેકનોલોજી મોડિફાઈ કરવાનો પ્રશ્ન. I understand. I understand. રેકોર્ડેડ તમારી પાસે લેક્ચર છે, that can be telecast. This is a very good suggestion, and sir, let me tell you that there are certain agencies we need to ask and confirm the things, and that will be done. I mean, the conversation will take place. That is for sure. Next thing is કે ઇનિશિયલી કદાચ પ્રિન્સિપલને તકલીફ પડે, પણ અમુક સ્લોટ્સના આપણે ટાઈમ એવા રાખ્યા છે. યુ કેન સી ઇન ધ ટાઈમ ટેબલ. દાખલા તરીકે બીજું કશું જ નહીં, મેજિક બોક્સ જેવું છે, રાઈટ? પછી સેટરડેના અમુક સ્લોટ્સ છે, સેટરડે એસેમ્બલી હોય કોલેજમાં, અથવા તો આ બધાનું સોલ્યુશન શું છે ખબર છે? કે એક બાયસેગનો રૂમ હોય કોલેજમાં, તરત જ ટીવી ચાલુ, કોલેજ શરૂ થાય એટલે થઈ જાય. જે કંઈ કાર્યક્રમો ચાલતા હોય એ જો ચાલતા ખાલી રાખી મૂકે, વી હેવ ધ ઓડિયન્સ. ઓડિયન્સ ઓનેસ્ટલી આપણી પાસે છે જ, અને વિદ્યાર્થીઓ પણ છે, અને જો ટેલિકાસ્ટનો પણ પ્રોબ્લેમ નથી. આપ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ડિનેટર્સ છો ને, આપ જેટલા લોકો, એ લોકો ખાસ સાંભળજો આ વસ્તુ. આપનો અહીંયા રોલ છે સૌથી અગત્યનો. કે વાત એમ છે કે ટેલિકાસ્ટિંગ જે છેડો છે ને, એમાં તો મને ખબર છે કમલભાઈ જે કામ કર્યું છે 2 વર્ષ મેં જોયું છે, અને જે ક્વોલિટી છે એ પણ આપ લોકોને ખબર છે બધાને જ કે ક્વોલિટી કેવી છે. ઇટ્સ નોટ એન ઇશ્યુ, બિગ ઇશ્યુ નથી. આ ઇશ્યુ છે રિસેપ્શનનો, આપણે બધાને ખબર છે. તો એક રૂમ હોય જ્યાં સતત પ્રોગ્રામ ચાલતો જ રહેતો હોય ને, તો વિદ્યાર્થીઓ તો હરતા ફરતા they are longing for such programs. There is no doubt in it. પણ એ વસ્તુ જે છે ને એ થવી જોઈએ કે એક બાયઝેગનો રૂમ હોય જ્યાં આગળ આ વસ્તુ સતત ચાલતી રહેવી જોઈએ. ઘણા બધા એવા સ્લોટ્સ છે, સ્કોપ છે, એના ટાઈમિંગ આપણે એ પ્રમાણે રાખ્યા છે. મેજિક બોક્સ છે, નેટ સ્લેટની એક્ઝામ છે. આઈ એમ પ્રિટી શ્યોર કે વિદ્યાર્થીઓમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે. તો આ બધી વસ્તુઓ થોડું એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન હવે આપણે કરવાનું છે. ફ્રી લેક્ચર્સ હોય તો એમાં પણ એટલીસ્ટ વિદ્યાર્થીઓ બાયઝેગ રૂમમાં જઈને બેસે, સંધાન રૂમમાં, કે જ્યાં જઈને એ ફ્રી લેક્ચર્સ દરમિયાન એટલીસ્ટ એ કામ કરે. અને જે આપણે આ પ્રોબ્લેમ ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ ને, કે રિસેપ્શનમાં દરેક કોલેજીસમાં બાયઝેગ રૂમ પ્રોપરલી ચાલતો નથી, આ પ્રોબ્લેમ છે ને, એ સાંભળવામાં સહેલો છે, બોલવામાં સહેલો છે, પણ આના સોલ્યુશનમાં ઇટ ઇઝ વેરી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ, ટાસ્ક કન્ઝ્યુમિંગ, અને એ બહુ પ્રોપર કોમ્યુનિકેશનથી વિથ સર્ટેન હેલ્પ એ શક્ય છે. પણ મેં કહ્યું હતું ને કે પપ્પા પણ પૂછે કે બેટા કઈ પ્રોબ્લેમ છે, તો દીકરો કહેશે ના, એમ અત્યારે એનું ડિસ્કશન આપણે નથી કરતા, પણ ડેફિનેટલી ધેર આર સર્ટેન વેઝ આઉટ. અચ્છા, કોઈ જોતું નથી સંધાન, કે કોઈ દેખાડતું નથી સંધાન, આમાં આપણે નથી પડતા અત્યારે. હવે કારણ કે એ પછી છે ને અને આમાં કોને નથી ખબર? આ કુટુંબના દરેક સભ્યોને આ વસ્તુની ખબર છે, એટલે આપણે એમાં બહુ પહેલામાં નથી જતા. પણ એટલું છે આપણે એક તો માનીએ કે વેર ધેર ઇઝ વિલ there are relatives. No, there is way. Okay. Where there is will, there is a way. Right? એટલે ઈચ્છા હોય ને, મેં કહ્યું એક બાયસેગ રૂમ હોય, આ હોય તો થાય. પણ છે ને એક વસ્તુ છે કે મને જ્યારે આ કહેવામાં આવ્યું, કેસીજીની આખી ટીમ, કમિશનર મેડમ બધા જતા, the only one point કે anything teacher cannot deny it. સી અલ્ટિમેટલી વોટ એવર થિંગ્સ, ઉપાધ્યાય સાહેબે કેટલી સરસ વાત કરી કે વિદ્યાર્થીને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે જો વિચારીએ ને તો જ આમાં કંઈ થઈ શકે. બાકી તમે એમ કહો કે માન માટે, માનપાન માટે, કે આના માટે કે તેના માટે, એ બધું લાંબુ ના ચાલે. એટલે સ્ટુડન્ટ્સ સેન્ટર્ડ જો આપણે વિચારીએ ને તો જ હજી આમાં પોઝિટિવલી લોટ્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, એન્ડ વી કેન ડુ ઇટ. ના તો બહુ ઇઝી છે ને, ના તો ઘણી બધી રીતે પડાય. આમાં જ
તકલીફ હાની જ છે ના તો વી ઓલ નો દેટ ચાણક્યની કૂટનીતિ મૌન કાલ વિલંબસ્ય ભ્રુકુટી ભૂમિ દર્શના પ્રયાણમ પ્રમુખે વાર્તાહ નાકારા ષડ વિદ્યાસ્મૃતિ there are 6 ways to say no ના કહેવા માટે પહેલું તો મૌન કંઈ કહો જ નહીં તો પણ ના જ છે કાલ વિલંબસ્ય સાહેબ કાલે ભ્રુકુટી you just do this and the no is conveyed ભૂમિ દર્શના નીચે જોઈ લેવું પ્રાણાયામ પ્રમુખે વાર્તા કાઇન્ડ ઓફ સી there are several ways to say no પણ હામાં જ તકલીફ છે અને અહીંયા જે બેઠા છે હા વાળા છે એટલે આ તો પહેલા જેવી વાત છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર હોય એના માટે શિક્ષક હાજર હોય નીકળી જાય એટલે એની આ તો this is just એવું જ આપણે કરતા હોય but this is just for the sake of communication કે એટલું rest assured કે there are so many positive things and if we keep students in center there are things which will definitely solve. છેલ્લા એક જે પ્લાન અને સ્ટ્રેટેજીની વાત છે એમાં એક બહુ નાનકડો અને ખૂબ મોટકડો એવો ઇસ્યુ છે દેટ ઇઝ રેમ્યુનરેશન. તો માનનીય મુરબ્બી આપણા કુટુંબના સદસ્ય ડૉક્ટર આનંદભાઈ ભટ્ટ ઉપસ્થિત છે. આ બાબત માટે એક બહુ સરસ એમણે એમની હેલ્પ મળી છે આપણને અને એ એમના ઉપર એક પ્રેક્ટિકલ ઇશ્યુઝ અને રેમ્યુનરેશન વાળી વાત છે TADAની એ એમના ઉપર વાત કરવાના છે એટલે હું અત્યારે એની વાત નથી કરતો પણ એક નામ મારે ડાયસ ઉપરથી લેવું જોઈતું હતું જે મારાથી નથી લેવાયું એટલે હું આ કુટુંબમાં એક વાત કરવા માંગુ છું કે ચેલેન્જીસ હર્ડલ્સ વાળી વાત જે હતી ને બધી જે ગયા વર્ષ વાળી એમાં આપણે જે ચેક્સ પછી તૈયાર કરીને પહોંચતા કર્યા છે કમલભાઈ અને કેસીજીની ટીમ આખી પણ સાથે એક નામ મારાથી નહોતું લેવાયું એ નોડલ ઓફિસર જે આપણા છે પ્રજ્ઞાબેન જે બેઠા હતા ડાયસ પર એમનું નામ હું અહીંયા જાહેરમાં લઈ અને ફરીથી કહી રહ્યો છું કે એમનો ખૂબ ખૂબ ખરેખર આભાર કે એમણે પણ શી હેઝ ટેકન લોટ ઓફ કેર અને ઘણું બધું એમણે એ વ્યથાઓમાંથી સમય કાઢીને કોલેજના કામમાંથી સમય કાઢીને ઘણું બધું કરવું પડ્યું ત્યારે અલ્ટિમેટલી એ કામ થઈ શક્યું છે એટલે નોડલ ઓફિસર પ્રજ્ઞાબેનનો હું અહીંથી આભાર માનું છું. આપ લોકોનો આભાર એટલા માટે નથી માનતો કે આપનો આભાર એ મારો આભાર અને મારો આભાર એ આપનો આભાર કારણ કે અલ્ટિમેટલી આ બધું જ જે છે એ ટીમવર્ક છે અને ધેર ઇઝ નો આઈ ઇન ટીમ એટલે ટીમવર્કનો આભાર તો હોય જ એમ વિધાઉટ મેન્શનિંગ ઇટ ગોઝ વિધાઉટ મેન્શનિંગ. એટલે આપણે જે ટેકનિકલ સેશન 2 છે ને એમાં પણ અમુક વસ્તુઓ રાખી છે પણ અત્યારે એક ઈ ગ્રુપ આપણે જનરેટ કર્યું છે. આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર અવેર સબ્જેક્ટ કોઓર્ડિનેટર્સ તો જેટલા છે એ લોકોને ખ્યાલ છે ને ઈ ગ્રુપ આપણે જે જનરેટ કર્યું છે સંધાનનું તો એમાં છે ને કોમ્યુનિકેશન હજી એટલો ફ્લો આપણને જોવા નથી મળતો એટલે આપણે એક સેશન એના માટે રાખ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો કે ટેકનિકલ સેશન એક ઈ કોમ્યુનિકેશન ઉપર છે. Now before I end this and before I invite Ms. Rebecca, I would like to ask Dr. Kannan if she wants to say something later. So I would invite Ms. Rebecca to convey few things to us about e-communication. E-communication. I'm not going to speak. In fact, we're just going to do a little presentation to revise what we already know. And कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे reminder हैं क्योंकि with so many stalwarts sitting here before me, I cannot start with what is communication and why do we need communication. Yet, I think it is a good idea sometimes to go back to the basic before we get on to something more technically sound like e-communication. Let's just reflect for about 2-3 minutes in terms of how important is communication. We know it is important, but how important it is. Next, please. My understanding has always been that communication is natural. It's inevitable, it's natural. The urge is very, very strong. Just to make this more clear, there is a small clipping that I want to show you. It's a clipping from the film Castaway. I'm sure a lot of us have seen this. जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं. एक छोटा सा क्लिपिंग है, हम उसके बारे में बात करेंगे and then we'll proceed towards e-communication. Which if you can just, I don't know how clear is this.
Do we have too much of light here? Yeah. There is no audio here. It's just a visual. I don't know how clear would this have been because of the visual, but I will still narrate this to you. This film is about this man who gets deserted on an island. उसे बहुत सबसे पीछा छुड़ाना होता है हमारी तरह कई बार, that he is too irritated with the mundane life around and he says, I just want to escape and go away somewhere. And then he happens to go on a ship to go somewhere, and there's a shipwreck and he gets deserted and he's on an island all by himself. And then there is this very strong desperation because there is no one to talk. The first idea is of being alone, then he tries to find people. Since there is nobody, he keeps shouting on his own, but that doesn't work. बहुत अकेले बात करना, even that doesn't work. So then he finally finds a ball somewhere and he picks it up, and the red thing is he had to speak to someone. We experience, I mean, how we have been discussing this, it's like the minute a baby is born, the first thing you do is just cry and announce and say, hi, I'm here, and that's like the first communication we make. It's really important for us. Though it's been a word that has been so often profaned, disdained, we've been talking about it, I think it's important for us to understand that yes, it is important. Now coming to Sandhan in terms of why it is important here, I think we are all practicing communication here, which is upward, downward, and in a way grapevine communication, which is not bad. I've always found people who have looked down on grapevine communication. I say it's important for the growth of any organization. In fact, the best of corporates have admitted that there has to be an amount of grapevine communication for the company to grow. So for all of us who think that grapevine communication and talking and gossiping is always bad, it's not always. It provides a vent at times, so which is good. So upward communication, all of us indulge in. When we go back, we talk about our lectures, we decide our content, we speak to the coordinators, we speak to the higher-ups, our principals, all of it. Downward, obviously, we've been transmitting a lot of information to the students through BISAC, through Sandhan. Grapevine communication, all of us do. The minute we walk out of the BISAC studio and we are on our own, I think we make these small talks about how it went well and it did not, and how could it have been better and things like that, which is again good. What we are here to talk about is lateral communication. Something that is horizontal, something that is lateral.
and then the idea is let's talk amongst ourselves. Too much of talking with the higher ups, too much of talking with the students, too much of talking outside. But then how about formalizing this whole thing and saying it's lateral communication, it's horizontal communication? It is important. And again, this leads to the next question, why is it important? तो सारे lecturers के लिए बहुत ज़्यादा जो भी subject experts हैं, I just wouldn't say lecturers, जितने भी subject experts हैं, it is very important for us to connect with each other. We have to know who are the other people in the family. Since it's a huge family, I think we just meet up once or twice a year like this. We say hi, hello. Some people we know by name, some by faces, and then we don't know anything about them. Until and unless we end up meeting them in the studio sometime, or if we are at the other end and watching their programs. So here the idea is to try and connect with everybody. The other is to inform. We have to, or we are in this way indebted to inform everybody around us in terms of what efforts are we taking. This is something we usually like and we crave for in a normal situation. जब हम कुछ नया करते हैं अपने college level पर यहाँ पे, we always crave for this thing of letting other people know what we are doing. And since every hour, every lecture that we put up here is so important and there has been so much of hard work that goes into it, I think it is very, very essential for us to inform the other people in terms of what we are doing. The other is to share. And by share, I mean good and not so good experiences. If I went this morning or if I went a week back to Isaac to to deliver a lecture, and if I was interacting and I faced certain problems in terms of even like the camera, for instance, or even in terms of what colors do I need to wear on screen. These are small things. There are absolutely, little things, and being professors, we shy away from asking these things publicly or face to face, or then taking the effort of calling up people. So I think that we need to do that. We need to keep sharing good and bad experiences for others to know. To learn, so like we share, I think on the other end we also keep learning. We need to know what the other people have been doing. We don't need to shy away and say I know everything, because at times we have noticed an attitude from certain people who would say, why do I need to know more? But then there are a lot of people who have been excellent when it came to classroom delivery. But when we faced the camera for the first time there were a lot of situations which we were just not prepared for, and we fumbled. So I think it's a good opportunity for us to learn, to motivate the other people. It's very important once we are there. It's very important for us to now